He doesn't think it would really frustrate internet, but he believes that the champion is not the one who wins, but the one who delivers the best, who does the best fight, or who delivers his best. He's wearing a t-shirt that says never made. I believe him. I think he's telling the truth. All right, guys, welcome back to Never Made Weight, the largest podcast in the world. Guys, today we have none other than Gene Matsumoro. Gene has proven himself in this game with a 17-1 record, a bantamweight in the UFC, facing Farid Basharat on February 7th at the Meta Apex. Gene, how are you? I'm very, very good. I excited. This is my fight. Nice. All right, let's get straight into it. Farid Basharat, what did you think when you heard this name? O que você acha quando você escutou esse nome? O que você não soubesse pode me perguntar. Tá bom. Oh, the good fighter, the style and the very technical in control the distance, yes, and the good and my style fight. É um lutador duro, porém acho que é uma luta que encaixa pro meu jogo. Yeah, he's a tough fighter, but someone who is very similar to him, who fights like him. What is most dangerous about him? O que é mais perigoso para você, né? Na sua opinião? Acho que não tem nada muito perigoso. Acho que ele é um lutador completo, assim como eu. E vai ser uma luta para ver quem entra no top 15. Nothing too dangerous. He believes his fights similarly like him. It will be. Vai ser uma luta para ver quem entra no top 15 do UFC. Okay, and the fight will be to see who's going to be on top of the 15th. Yes. That's And right. what should fans expect on that night? O que seus fãs esperam nessa luta, nessa noite? Bom, podem esperar um Jean muito agressivo, buscando a luta o tempo todo e querendo a vitória mais do que nunca. They will expect a great fight, tough fight, but they obviously expect him to be the winner of the fight. Got it. Victory. Got it. And then how is your weight cut going? Sua perda de peso, como que está? Tá tudo dentro do planejado. As planned? Hoje eu acordei com 69 quilos. Não sei quanto dá em libras isso, né? Mas He tá said he dentro do woke up planejado. this morning weighing 69 kilos, which is about 140 pounds, yes. Okay, well, does he get mean when he's cutting weight? And what's his go-to meal when he's not cutting weight? Ele tá perguntando se você fica assim agressivo, mais bravo quando você tá perdendo peso, quais são os métodos das metas que você usa? A gente fica um pouco sem paciência, né? Normal, acho que por conta da dieta, carbo baixo, a gente fica meio estressado. Yeah, due to the low carb, he gets a little stressed, a little anxious about it. I've been trying to do low carb for 30 years. It's not working. Ele tá tentando comer baixa caloria por muitos anos e ele não consegue. Acho que por 30 anos. Very hard. Okay, Gene, can you tell us about your roots, your nationality, your hometown, and your team? Ele quer saber sobre a sua nacionalidade, de onde você vem, onde você mora, e a sua família. I am Brazilian. I live in Bragança Paulista and the small city in São Paulo. What about your Japanese roots? Avô é grandfather. Yeah, his grandpa. My grandfather is Japanese, and my father and half Brazilian, half Japan. Wow. So Yes. 75% Brazilian, 25% Japanese. Yes. Wow, that's crazy.
How did people treat you growing up? Did they treat you any different because of that or no? Se as pessoas te tratam diferente, na medida que você foi crescendo, por você não ser Ah, totalmente brasileiro ou é a mesma coisa pra você? He said it's very common and especially in the region of São Paulo, there's a lot of Asian people, so it's very common people don't really I didn't know that. I think it's didn't know different. that. Yeah, it's very common. What did your roots teach you about fighting? O que que o seu passado, seus antepassados te ensinaram sobre luta? Ou te ensinam, né, sobre metade brasileiro? bom, eu gosto muito dessa tradição japonesa de samurai, esses tipos de coisa. Então eu sei que dentro de mim aqui corre um sangue de guerreiro mesmo. Yeah, he enjoys, he loves the culture, I don't know how they say samurai, Oh yeah. and then his blood, yeah, and then his blood, that's, what he, enjoys, doing, and it's a passion he has since he was little. Got it. Have you ever been angry in the cage? Você já ficou, muito bravo dentro eu não sei como dizer, cage, Do gaiola da octógono? prison? Do sim. Não, não, acho que dentro do octógono a gente tem que estar concentrado ali no que tem que fazer, manter o controle emocional, né. E isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno a fazer muito bem. Yeah, see, so he is good at having self-control, so he concentrates. It's something he's been practicing since he was little. Why did he start practicing that? Did he ever have problems with self-control? Ele quer saber se você começou a praticar, assim, ter o controle, né, ter o controle próprio de não ficar, bravo ou perder a postura. O que que te ensinou a ser assim? Por que que você começou a treinar a ser assim? Então, eu treino desde os meus 7 anos de idade, então desde pequeno dentro do tatame ali das artes marciais a gente aprende isso, né, a ter o autocontrole, a ser disciplinado. He's been practicing since he was 7, and this is something they teach since the beginning, since day one. Like self-control is very important, so it's something that he learned from day one. What's the first martial art that he practiced? Qual foi a primeira luta marcial que você aprendeu ou que você começou a praticar? My first martial arts is Muay Thai, and the second fight is Jiu-Jitsu. So Muay Thai and Jiu-Jitsu. Yes. Who's your favorite fighter of all time? Who do you look up to as far as the fight game goes? Seu mais favorito, que você mais gosta, que você mais admira? José Aldo and George St. Pierre. Of course, Jose Aldo. King of Rio. King of Rio. Okay, what's your relationship with fear before a fight? Qual sua relação com medo? Bom, acredito que não seja um medo, né, que a gente tem, mas a gente fica ansioso pra lutar logo, né, pra poder mostrar tudo que a gente treina ali em cima. Então eu acho que é mais saber controlar a ansiedade do que um medo em si. Yeah. So he doesn't really feel scared or worried. It's more like anxious. So he tries to control his anxiety. That's mostly the symptoms he has before a fight. Understood. And then the Rob fight, he's won 3 of the 4 fights that he's had in the UFC, not even counting Contender Series. He had a loss to a very good opponent by decision, Rob Font. What's the main lesson he learned from that fight? Da luta que você perdeu, não sei se você entendeu que você perdeu de Sim, uma dessas mas lutas. Qual que você aprendeu, que foi a missão que você aprendeu, a lição, desculpa, que você aprendeu. Se você puder falar em partes, assim, só para eu não perder o fio da meada, para mim poder traduzir melhor para ele. então, primeiramente eu já vi e revi aquela luta e eu acho que eu não perdi. He's watched that fight several times, and he doesn't truly believe he lost the fight. E o que eu aprendi ali é que a gente tem que saber controlar as emoções, né, nem tudo tá ao nosso alcance, e me preparar cada dia mais. Já voltei a treinar imediatamente e buscar evoluir sempre.
Yeah, he's learned to practice even more his self-control, and nothing is within his reach. And since then he's been practicing more and more to be ready for the next one, to be better in the next fight. How often does he see bad judging when he watches UFC fights? Qual a frequência você já fights, right? No, in general, In just when he general? watches UFC, Ah, how does he feel about the judging? Does he usually agree with it, the judging? você geralmente concorda com o julgamento quando você assiste as lutas, UFC, ou você acha que são bons, os julgamentos estão certos, corretos? Na maioria das vezes sim, mas a gente vê alguns casos que, um exemplo, quem é mais famoso, quem tem mais nome, normalmente leva uma vantagem. He says most of the time they're correct, but sometimes it seems like that most famous people, they have some kind of advantage over the ones who are not so famous. Understood. Because the fans haven't got to get to know him yet. They don't, but I'm sure when they get to know him, they're gonna love him. Você entendeu que ele falou que os fãs ainda não te conhecem tão bem, mas quando você ficar mais famoso, mais conhecido, eles vão começar a te chamar mais ainda, do mesmo jeito. Have you met Lyoto Machida before? What's his name again? I'm sorry? Lyoto Machida. Se você conheceu o Lyoto Machida antes, Yes, yes. I'm big fan de Lyoto. he's a big fan of him. Yes. Got it. Gene, I know you're in the middle of a weight cut. I'm gonna make it short, okay? Tranquilo. No problem. Give me one MMA opinion that would make the internet mad. Uma opinião? Can you repeat the Ah, question, please, so I can better Yeah. translate to him? I want him to give me one MMA opinion Aham. that would make the internet mad. Sim, é o que eu falei, uma opinião sobre o MMA que frustraria a internet, os pessoas que estão assistindo. acho que não que frustraria, mas que o campeão nem sempre é o melhor lutador, e sim o melhor produto. He doesn't think it would really frustrate internet, but he believes that the champion is not the one who wins, but the one who delivers the best, who does the best fight, or who delivers his best Understood. on the fight. Is that how he's gonna go about his career, caring more about his performance rather than the win? Ele quer saber se você pretende lutar sempre assim, mais com a sua performance do que em ganhar a luta, mostrando mais o seu potencial ou mais preocupando em ganhar. Não, eu acho que o meu estilo é me preocupar mais em vencer as lutas. Acho que se eu tentasse ser um personagem não daria certo, porque seria muito forçado. Yeah, his goal is always to win. So he would not fake the person he is. So he would always give his best to win each fight. If he could change one rule in MMA, what would it be? Se você pudesse mudar alguma regra, qual que seria no MMA? Não, acho que a cotovelada de cima para baixo eu tiraria de novo. I don't know how to say this, but the elbow Yeah, from top to bottom. bottom, he would remove that from the fight. Or kicking, chutar também, você falou? Não, chutar não, chutar acho que tá legal. Okay, no, yeah, it's just the elbow from bottom to, I mean, from top to bottom. Why would he change that? Porque é muito, machuca muito quem tá recebendo o golpe. He thinks it's very dangerous and it hurts a lot. So I'm guessing with that fact, he would also not be a fan of stomps, like kicking from the top while your opponent is down. Então ele acha que você também não é fã do chute que é em cima, né? Yes. Yeah, to kick on the head when the fighter's on the ground, he doesn't like that, and he doesn't think it's fair.
Can you tell him I'm very excited for his career? I'm very excited to see where he goes, and I believe in him. Você entendeu o que ele falou? Que ele tá muito feliz com a sua carreira, tá bem ansioso para ver onde que você vai chegar. Thank you. Of course, of course. When everything is over, Gene, when it's all done, what do you want them to say about you? Quando tudo estiver pronto, você tiver. Eu creio que ele quer saber quando estiver no topo, assim, o que que você quer que as pessoas falem de você. Bom, acho que quero que falem que um cara que trabalha muito duro, tem muita disciplina e não desistiu dos seus sonhos, conseguiu chegar aonde ele sonhava. He wants to hear people saying he's a person who is very disciplined, who is great fighter, obviously, works hard to be a great fighter. Hard work. Hard work, yes. And someone who didn't get where he got just by coincidence. He deserved it to be where he's at. I don't doubt it. Guys, thank you so much for watching Never Made Weight, the largest podcast in the world. We had an amazing guest today, Gene Matsumoto. You're going to see his name in the bright lights. Thank you to our translator, Miranda. And you guys have a You're great welcome. one. Tune in February 7th, Meta Apex. Gene Matsumoto versus Farid Basharat. You're not gonna regret tuning into that one. You are. He's wearing a T-shirt that says "Never Made." I believe him. I think he's telling the truth.